Comprendre l'anglais sans effort, c'est possible avec la bonne méthode. Aujourd'hui, je vous propose une histoire qui mettra à l'épreuve votre compréhension. Leçon numéro 27, l'énigme de l'univers. Le boson de Higgs. Since the dawn of modern physics, scientists have tried to understand what gives mass to the particles that make up the universe. For decades, this question remained one of science's greatest mysteries, a key piece that, if left unsolved, would leave our understanding of matter and its interactions incomplete. The story begins in the 1960s when a young physicist named Peter Higgs, along with other researchers, proposed the existence of an invisible field that permeates all of space, the Higgs field. According to his theory, when particles interact with this field, they acquire mass, much like an object moving through water encounters resistance and appears heavier than in the air. This revolutionary concept became a pillar of the Standard Model, the theory that explains how fundamental particles behave. However, there was a problem. While the theory was elegant and consistent, no direct evidence of the Higgs boson, the particle associated with this field, had ever been found. Without experimental proof, the hypothesis remained just that, a hypothesis. Nearly 50 years passed before humanity had the technology needed to search for this particle. That moment arrived with the Large Hadron Collider, the most powerful particle accelerator ever built. Located on the France-Switzerland border, in CERN's facilities, this massive underground ring, spanning 27 kilometers in circumference, was designed to smash protons together at near-light speeds, recreating the conditions of the early universe. On July 4, 2012, after years of experiments, CERN scientists announced to the world a historic discovery. They had found a new particle with properties consistent with those predicted for the Higgs boson. The news was met with euphoria in the scientific community and beyond. Peter Higgs, now an elderly man, couldn't hold back tears as he witnessed the confirmation of his half-century-old prediction. This discovery not only solved a fundamental enigma in physics but also opened new doors in cosmic research. It brought us closer to understanding how the universe formed after the Big Bang and provided clues about even greater mysteries, such as dark matter and dark energy, which make up most of the cosmos but remain largely unknown. The Higgs boson, nicknamed the God particle, has changed our view of reality. Without it, the universe would be a structureless place where particles lack mass, and matter, as we know it, would not exist. The enigma of mass has been solved, but the universe still holds many secrets. Perhaps, in the future, new generations of scientists will uncover more pieces of the cosmic puzzle, bringing us ever closer to unraveling the mysteries of space, time, and existence itself. Maintenant, nous allons résoudre les 4 questions pour vérifier ce que tu as compris. Tu peux arrêter la vidéo si nécessaire. What fundamental question were scientists trying to answer with the Higgs boson? Quelle question fondamentale les scientifiques tentaient-ils de résoudre avec le boson de Higgs? Why was the Large Hadron Collider necessary to find the Higgs boson? Pourquoi le grand collisionneur de hadrons était-il nécessaire pour trouver le boson de Higgs? How did Peter Higgs react when the Higgs boson's existence was confirmed? Comment Peter Higgs a-t-il réagi lorsque l'existence du boson de Higgs a été confirmée? What other mysteries of the universe remain unsolved after the discovery of the Higgs boson? Quels autres mystères de l'univers restent non résolus après la découverte du boson de Higgs? 10 expressions courtes qui ressortent dans l'histoire sont présentées ci-dessous. The dawn of modern physics. L'aube de la physique moderne. If left unsolved, S'ils restaient non résolus, they acquire mass. ils acquièrent une masse. Explains how fundamental particles behave. Explique comment se comportent les particules fondamentales. A massive underground ring. Un immense anneau souterrain. To smash protons together. Pour faire entrer en collision des protons. Couldn't hold back tears. N'a pas pu retenir ses larmes. A structureless place. Un lieu sans structure. Provided clues about greater mysteries. A fourni des indices sur des mystères plus grands. Still holds many secrets. Garde encore de nombreux secrets.
Nous réviserons l'histoire en anglais, la traduisant progressivement en français, pour renforcer ce qui a été appris. Since the dawn of modern physics, scientists have tried to understand what gives mass to the particles that make up the universe. Depuis l'aube de la physique moderne, les scientifiques ont tenté de comprendre ce qui donne leur masse aux particules qui composent l'univers. For decades, this question remained one of science's greatest mysteries, a key piece that, if left unsolved, would leave our understanding of matter and its interactions incomplete. Pendant des décennies, cette question est restée l'un des plus grands mystères de la science, une pièce clé qui, si elle n'était pas résolue, laisserait notre compréhension de la matière et de ses interactions incomplète. The story begins in the 1960s when a young physicist named Peter Higgs, along with other researchers, proposed the existence of an invisible field that permeates all of space, the Higgs field. L'histoire commence dans les années 1960, lorsque le jeune physicien Peter Higgs, avec d'autres chercheurs, propose l'existence d'un champ invisible qui imprègne tout l'espace, le champ de Higgs. According to his theory, when particles interact with this field, they acquire mass, much like an object moving through water encounters resistance and appears heavier than in the air. Selon sa théorie, lorsque les particules interagissent avec ce champ, elles acquièrent une masse, un peu comme un objet se déplaçant dans l'eau rencontre une résistance et semble plus lourd que dans l'air. This revolutionary concept became a pillar of the Standard Model, the theory that explains how fundamental particles behave. Ce concept révolutionnaire devient un pilier du modèle standard, la théorie expliquant comment se comportent les particules fondamentales. However, there was a problem. While the theory was elegant and consistent, no direct evidence of the Higgs boson, the particle associated with this field, had ever been found. Cependant, un problème subsistait. Bien que la théorie soit élégante et cohérente, aucune preuve directe de l'existence du boson de Higgs, la particule associée à ce champ, n'avait jamais été trouvée. Without experimental proof, the hypothesis remained just that, a hypothesis. Sans preuve expérimentale, l'hypothèse restait une hypothèse. Nearly 50 years passed before humanity had the technology needed to search for this particle. Il fallut près de 50 ans avant que l'humanité ne dispose de la technologie nécessaire pour rechercher cette particule. That moment arrived with the Large Hadron Collider, the most powerful particle accelerator ever built. Ce moment arriva avec le Grand Collisionneur de Hadron, LHC, le plus puissant accélérateur de particules jamais construit. Located on the France-Switzerland border, in CERN's facilities, this massive underground ring, spanning 27 kilometers in circumference, was designed to smash protons together at near-light speeds, recreating the conditions of the early universe. Situé à la frontière entre la France et la Suisse, dans les installations du CERN, cet immense anneau souterrain de 27 km de circonférence a été conçu pour faire entrer en collision des protons à des vitesses proches de la lumière, recréant ainsi les conditions de l'univers primordial. On July 4, 2012, after years of experiments, CERN scientists announced to the world a historic discovery. They had found a new particle with properties consistent with those predicted for the Higgs boson. Le 4 juillet 2012, après des années d'expérience, les scientifiques du CERN annoncèrent au monde une découverte historique. Ils avaient trouvé une nouvelle particule dont les propriétés correspondaient à celles prédites pour le boson de Higgs. The news was met with euphoria in the scientific community and beyond. Peter Higgs, now an elderly man, couldn't hold back tears as he witnessed the confirmation of his half-century-old prediction. La nouvelle fut accueillie avec euphorie par la communauté scientifique et bien au-delà. Peter Higgs, désormais un vieil homme, ne put retenir ses larmes en voyant sa prédiction, vieille de 50 ans, confirmée. This discovery not only solved a fundamental enigma in physics but also opened new doors in cosmic research. Cette découverte permit non seulement de résoudre une énigme fondamentale de la physique, mais ouvrit aussi de nouvelles portes à la recherche cosmique. It brought us closer to understanding how the universe formed after the Big Bang and provided clues about even greater mysteries, such as dark matter and dark energy, which make up most of the cosmos but remain largely unknown. Elle nous rapprocha de la compréhension de la formation de l'univers après le Big Bang et fournit des indices sur des mystères encore plus grands, comme la matière noire et l'énergie noire, qui constituent la majeure partie du cosmos, mais restent largement méconnus. The Higgs boson, nicknamed the God particle, has changed our view of reality. Without it, the universe would be a structureless place where particles lack mass, and matter, as we know it, would not exist.
Le boson de Higgs, surnommé la particule de Dieu, a changé notre vision de la réalité. Sans lui, l'univers serait un lieu sans structure où les particules n'auraient pas de masse, et la matière, telle que nous la connaissons, n'existerait pas. The enigma of mass has been solved, but the universe still holds many secrets. Perhaps, in the future, new generations of scientists will uncover more pieces of the cosmic puzzle, bringing us ever closer to unraveling the mysteries of space, time, and existence itself. L'énigme de la masse a été résolue, mais l'univers garde encore bien des secrets. Peut-être qu'à l'avenir, de nouvelles générations de scientifiques découvriront d'autres pièces du puzzle cosmique, nous rapprochant ainsi un peu plus de la compréhension des mystères de l'espace, du temps et de l'existence elle-même. Clique sur j'aime et abonne-toi pour soutenir cette chaîne. N'oublie pas de pratiquer un peu chaque jour. Je t'attends dans le prochain cours.